السلام عليكم أعزائنا الطلبة. اليوم لدينا جديد من دروس السادس إعدادي وما زلنا في السؤال الأول بقطع الكتاب. اليوم لدينا آخر قطعة. السلسلة القادمة والجزء القادم من المحاضرات سيكون السؤال الثاني من الأسئلة الوزارية وهو القواعد. مثل ما تعرفون السؤال الأول مقسم إلى A و B، كررت ذلك كثيرا وذلك للتأكيد والتذكير. السؤال الأول A هو القطع الخارجية سبق وأن شرحتها، والسؤال الأول B هو قطع الكتاب. اليوم وصلنا إلى القطعة الأخيرة من قطع الكتاب وهي renewable resource، الطاقة المتجددة. هذا القطعة مقسم إلى قسمين، القسم الأول مقالة والقسم الثاني رسالة. سوف أقوم بالقراءة كذلك كالعادة كما سبق وأن نبهت وذكرت وكررت أنه المحاضرة تقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو سأقرأ المقالة وكذلك الرسالة. القسم الثاني سأقرأ الأسئلة المقترحة من قبلي في الملزمة. والقسم الثالث هو الأسئلة الوزارية السابقة على هذه الرسالة والمقالة في آن واحد. سأبدأ على بركة الله في القسم الأول وهو قراءة القطعة وترجمتها. The wind is a natural resource. الهواء، طبعا الويند هو الهواء أو الرياح، هو طاقة طبيعية أو مصدر طبيعي that people have been كان الناس using for thousands of years يستخدمونه لملايين أو آلاف السنين. العفو. people have used it، الناس استخدموه. من استخدموه to power sailing boats، استخدموه للقوارب الشراعية all over the world، على مستوى العالم. and it was used، وأيضا كان مستخدم أين؟ in Europe، في أوروبا for a long time، لفترة طويلة، لزمن طويل. من استخدموه هنا الاستخدام الثاني وهو to grind corn لحصاد، المستخدم في الحصاد يعني. and to flour grind corn، الكورن هي الحنطة، بعد استصعالها من الحصاد استخدموها grind corn يعني طحنها into flour وجعلها تصبح طحين for bread لاستخلاص الخبز. now we have developed، الآن قمنا بتطوير ways هنا ways يعني طرق to use it لاستخدامه provide electricity لتجهيز الطاقة الكهربائية for many other purposes لأغراض أخرى. the main advantage، الفائدة الرئيسية of wind للهواء أو الرياح power is that هو it's clean energy، هو طاقة نظيفة. wind power قوة الرياح doesn't produce، لا تنتج any waste، أي مخلفات أخرى أو greenhouse gases الغازات المضرة. another advantage is that، فائدة أخرى هي it's renewable، طاقة متجددة. واحدة من الفوائد الأخرى طاقة متجددة. wind is caused، يتسبب الويند by changing temperatures، بتغيير درجات الحرارة ينتج لدينا الرياح in the air، في الهواء. and it will never run out، ولا ينفذ على الإطلاق. finally wind power is efficient، يكون كافي because wind turbines are quite tall، لأن التوربينات تكون طويلة جدا. for the land، على الأرض. هذه هي صور التوربينات turbines اللي يستخدمون الطاقة، طاقة الهواء وطاقة الرياح لاستخلاص الطاقة الكهربائية. the turbines can still be used for agriculture، ما زالت مستخدمة في الزراعة، إلى الآن مستخدمة في الزراعة. wind power طاقة الرياح، طاقة الهواء doesn't
تحتوي أو لديها disadvantages مضار. إذن بالجزء الأول ذكرنا الفوائد وهنا سوف نذكر المضار. However, people who live near the turbines الناس الذين يعيشون بالقرب من التوربين find them يجدونها unattractive غير جذابة and think ويعتقدون they spoil the landscape أنه تسبب بفساد أو تدمير المنظر. The turbines توربينات are also said to be quite noisy مزعجة، هناك صوت مزعج منها ضوضاء. although على الرغم من ذلك it's quite possible that new technologies بأن الطاقة الجديدة أو التطور الجديد may make them quieter ممكن أن يجعلها أهدأ in the future في المستقبل. There is also a lot of expense involved هناك أيضا ما هو مستخدم in installing هناك يعني فالتكلفة استخدامها on maintaining وصيانتها the wind turbines في تنصيب التوربين وصيانتها يخسرون مبالغ كبيرة. Finally في النهاية wind turbines توربينات الرياح cannot لا تستطيع supply all of our energy needs لا تستطيع أن تلبي كافة حوائجنا في الطاقة. So we will always have to rely on يجب أن نعتمد على additional sources of energy نعتمد على additional أشياء إضافية أو مصادر إضافية للطاقة. هنا لدينا الرسالة اللي هي Dear Sir or Madam. هذه هي الرسالة Dear Sir or Madam, I'm writing about the government's plan. أنا أكتب متحدثا عن خطة الدولة to build a wind farm لبناء مزرعة خاصة بالرياح off the coast على الشاطئ. I think this plan is ridiculous. سخيفة مضرة غير نافعة. Wind turbines are incredibly ugly. قبيحة. Wind turbines ugly يعني قبيحة. And really noisy ومزعجة. And noisy مزعجة في هناك صوت عالي يعني. And I can understand واستطيع أن أفهم why people don't want them on the land. لا تقبل الناس بوضعها على أراضيها. But that's no reason ولكن هذا ليس سبب to put them لوضعها when in the sea القرب من البحر. People who live on the coast الناس الذين يعيشون على الشاطئ want a view of the ocean يريدون منظر المحيط أو منظر البحر not of a wind farm وليس مزارع التوربينات الهوائية. Some scientists بعض العلماء say wind power يقولون بأن طاقة الرياح is clean نظيفة energy طاقة نظيفة and is وهي good for the environment وجيدة للبيئة but it's certainly not good for birds ولكن بالتأكيد هي ليست جيدة بالنسبة للطيور. Hundreds مئات of them من الطيور fly into wind turbines يطيرون إلى wind turbines الرياح and die every year ويموتون سنويا. They're also bad for fishing وهي أيضا سيئة بالنسبة لاصطياد الأسماك. They scare away the fish تقوم بإخافة الأسماك. I'm a fisherman with a small boat and I can't go into very deep waters to catch
fish. ولا أستطيع الذهاب إلى المياه العميقة لاصطياد الأسماك. If this wind farm project، لو كان هذا المشروع اللي هو مشروع مزرعة الwind turbines يعني توربينات الهوائية is completed اكتمل، I won't be able لا أستطيع وقتها and living أن أعيش أو أحقق المعيشة لقمة العيش anymore بعدها and I won't be the only one ولم أكن الشخص الوحيد only one. Finally في النهاية I've heard that لقد سمعت wind turbines بأن توربينات الهوائية might interfere ممكن أن تتداخل مع ماذا with the radars on boats مع جهاز الكشف، جهاز الرادار الموجود في القوارب. If that's true لو كان هذا حقيقة the turbines could cause dangerous ممكن أن تسبب خطر accidents dangerous accidents يعني حوادث خطرة at sea في البحر. Surely this project can't go ahead بالتأكيد بأن هذا المشروع لن يستمر. منين هاي الرسالة an angry reader من قارئ غاضب. الآن انتهينا من الجزء الأول وهو قراءة القصة وترجمتها. سننتقل إلى الجزء الثاني وهو الأسئلة المقترحة. Number 1. What have people used the wind? What have people used the wind for? لمن استخدم الناس طاقة الرياح؟ لمن استخدموها؟ People have used the wind. طبعا هنا هذا الموجود الغير ملون يعني people have used the wind. هذا كله شنو؟ هذا كله مجرد ترتيب. الجواب بالنعم. to power sailing boats all over the world لتقوية سير القوارب الشراعية في العالم. Number 2. in Europe في أوروبا what was the wind used for؟ لماذا استخدم الرياح؟ بمن استخدمه؟ الجواب in Europe the wind was used استخدم الجواب to grind corn into flour for bread طحن الذرة لأجل الخبز الذرة أو الحنطة. 3. Now how have we developed the ways to use the wind؟ الآن كيف قمنا بتغيير التكنولوجيا الحديثة والطرق لاستخدام الرياح؟ Now we've developed ways طورنا طرق to use the wind لاستخدام الرياح to provide electricity لتوفير الطاقة الكهربائية for many other purposes لأغراض كثيرة. 4. What's the main advantage of wind power؟ ما هي الفائدة الرئيسية من قوة الرياح أو طاقة المستخدمة من الرياح؟ The main advantage of wind power is أهم فائدة ب clean energy إنها طاقة نظيفة. 5. What are the advantages of wind power؟ فوائد قوة الرياح هاي المستخدمة. A. clean energy أولا طاقة نظيفة. 2. it doesn't reduce any waste or greenhouses ليست هناك غازات البيوت الزجاجية ولا أي نفايات. C. it's renewable قابل للتجدد. efficient كفؤة will never run out لا تنفذ على الإطلاق. هذه هي فوائد أو أهم مميزات wind power. 6. how is wind caused؟ كيف ممكن أن يتسبب الرياح؟ كيف يتكون الرياح؟ هنا المقصود wind is caused by هنا يبدأ الجواب changing temperatures in the air هو التغير في درجات الحرارة. 7. why
can the land under the turbines لماذا الأراضي تحت التوربينز can still be used for agriculture تستخدم في الزراعة because wind turbines are quite tall لأن التوربينات طويلة جدا وليست هناك مضار على الزراعة. 8. What are the disadvantages؟ هنا يجب أن تميز بين الادفانتجز and disadvantages المضار والمنافع of wind power. ما هي مضار طاقة الرياح؟ people who live near the turbines find them unattractive. إذن الخلل الأول هو unattractive. People think the turbines spoil the landscape. تفسد المنظر الطبيعي. C. People say turbines are quite noisy and ugly. مزعجة وقبيحة. D. People think turbines can't supply all of our energy need. لا تستطيع أن توفر كل الطاقة المطلوبة. هاي هي المضار. 9. We will always have to rely on additional sources of energy, won't we? دائما سنعتمد على مصادر إضافية غير طاقة الرياح. هل هذا صحيح؟ Yes, we will. نعم سنعتمد على طاقات إضافية. 10. What do scientists say on wind power؟ ماذا يقول العلماء عن طاقة الرياح؟ They say wind power is clean energy and good for the environment. يقولون بأنها طاقة نظيفة وجيدة للبيئة. 11. Where does the government want to build a wind farm؟ أين تريد الحكومة أن تبني هاي محطة طاقة هوائية من التوربينات؟ near the coast. قرب الساحل، قرب البحر. 12. Why is the plan ridiculous؟ لماذا الخطة سخيفة؟ Because wind turbines are incredibly ugly and noisy. هنا بدأ يتكرر لدينا الجواب. بدأ يتكرر عندنا جواب ugly and noisy. توربينات ugly and noisy مزعجة. 13. What are the disadvantages of wind power near the coast؟ ما هي مضارها؟ ولكن هذه المرة near the coast يعني يجب التركيز على هذا. يجب التركيز على near the coast. يجب أن تركز بأنه disadvantages هنا ليس بصورة عامة وإنما بالقرب من الساحل. أيضا A, B, C. A. They are not good for birds. سيئة بالنسبة للطيور. شنو السبب؟ Hundreds of birds fly into them and die every year. لأن هناك المئات من الطيور تموت سنويا بهذا السبب. B. They are bad for fishing. أيضا سيئة علما for fishing للطيور للأسماك العفو. بالنسبة لصيد الأسماك they scare away the fish. تقوم بإخافة أو رعب الأسماك. C. They might interfere with the radars. ممكن تتداخل مع رادار القوارب on the fisherman's boats وهذا يسبب بحوادث خطيرة في البحر. 14. Why do fishermen afraid of the wind turbines؟ ما هو الشيء المخيف في التوربينات الرياحية فيما يخص الفيشرمان الصيادين؟ Why they are afraid؟ لماذا هم خائفين من الwind turbines من التوربينات الرياح؟ They afraid of the wind turbines because يبدأ الجواب بكلمة because they can't go into very deep waters to catch fish. لا يستطيعون الذهاب إلى المياه العميقة وصيد الأسماك. 15. Can the project of wind turbines go ahead؟ هل ممكن لهذا المشروع أن يستمر؟ No, it can't. لا يستمر لأن الناس رافضين لهذا المشروع. أجوبة الأسئلة الموجودة في كتاب النشاط التي تخص قطعة مصادر قابلة للتجديد. Exercise B.
write short answers to the questions about the text. هنا محتاج من عندنا شنو؟ محتاج من عندنا short answers وهي أجوبة بسيطة، أجوبة قصيرة لهذه الأسئلة. And number 1, in what ways has wind power been used for thousands of years؟ علما استخدم قوة الرياح لسنين عديدة. 2, power selling boats and grind corn، طحن الذرة أو الحنطة مثل ما ذكرنا، وكذلك للإبحار. Number 2, what's the most important aspect of wind power؟ ما هي أهم ميزة؟ هنا جتنا aspect يعني ميزة. advantage it's a clean energy، إنها طاقة نظيفة. 3, what does the author say wind power is efficient؟ لماذا يقول كاتب أن قوة الرياح فعالة؟ because the land under the turbine، الأرض الموجودة تحت التوربين، can also be used for agriculture، لأنها ممكن أن تستخدم للزراعة، الأرض الموجودة تحت التوربين. 4, what 2 complaints do people live near the wind turbines have about them؟ هنا محتاج 2 complaints، هناك شكوتين من الناس الذين يعيشون قرب التوربينات. they are unattractive and noisy. unattractive غير جذابة وصاخبة أو مزعجة، صوتها عالي. 5, why can't we only use wind power to supply our energy؟ لماذا لا نستطيع أن نعتمد على الطاقة الهوائية باعتبارها كافية وفعالة بالنسبة لنا؟ الجواب it cannot supply enough energy to meet our needs، غير كافية للحاجات الإنسانية. C, what disadvantages of wind turbines does the writer mention in the text؟ ما هي المضار التي لم يذكرها في النص؟ they are danger to birds، خطيرة بالنسبة للطيور. scare away the fish، أيضا تخيف الأسماك. they may interfere with the boat rudders، لم يذكر هذه الأشياء في النص ولكن ذكرت في الرسالة من قبل الشخص. الآن سأنتقل إلى الجزء الثالث من المحاضرة، وهو الأسئلة الوزارية السابقة على القطعة. Number 1, what's the most important aspect of wind power؟ طبعا نصا من التمرين. clean energy، طاقة نظيفة. ما هي أهم ميزة؟ waste is either burnt or buried. هنا يقول بأن المخلفات هناك طريقين، الأول burnt تحرق or buried تدفن. why can't we only use wind power؟ لماذا نستطيع أن نستخدم wind power to supply our energy؟ لماذا نستطيع استخدام الرياح فقط لحاجاتنا؟ it cannot supply enough energy to meet our needs، لأن حاجاتنا أكثر من هذه الطاقة. 4, why does the author say wind power is efficient؟ لماذا قال بأنها كفوءة أو ذو فائدة؟ السبب because the land under the turbines can also be used for agriculture، ممكن تستخدم للزراعة. 5, people think that wind turbines are unattractive and noisy، الناس يعتقدون بأنها غير جذابة، بالإضافة لأنها غير جذابة مزعجة. 6, in what ways has wind power been used for thousands of years؟ علما استخدمت لمئات السنين. to power selling، للمراكب الشراعية. and grind corn، طحن الذرة. 7, what 2 complaints do people who live near the wind turbines have about them؟ نصا مثل ما ذكرنا unattractive غير جذابة and noisy ومزعجة. 8, the main advantage of wind power is that، ما هي الفائدة الرئيسية؟ clean energy، طاقة نظيفة. In Europe
The wind was used for a long time to. لمن استخدم في أوروبا grind corn into flour for bread. طحن الذرة ولإنتاج الخبز. هذا ما لدينا اليوم، وهذه هي آخر محاضرة فيما تخص درس الأول B. انتهينا من قطع الكتاب إن شاء الله. في المحاضرة القادمة سأبدأ بالقواعد وستكون قريبة بسبب طلباتكم. إلى لقاء آخر، أراكم بكل خير إن شاء الله.